Some more problems on income from salary. Shri Basavaraj is a software engineer in private company in Bangalore. He gives the following information for the previous year 1920. So basic salary, they have given 30 rupees per month. DA, it enters into retirement benefit, rupees 10,000 rupees per month. Profit bonus equal to 2 months basic salary. In city compensatory allowances, 2,500 per month. Entertainment allowance, 1,000 rupees per month. Project allowance, medical allowance they are given. Education allowance at 200 rupees per month per child. For 2 children they are given. He was provided with a rent-free furnished house in Bangalore owned by the company. The company has provided him the furniture costing 75,000. He uses a big car provided by the employer, for which all the expenses including driver's salary are paid by the company. The car is used both official and personal purpose. Both employer and Basavaraj contribute to a recognized provident fund 15% of a salary. Recognized provident fund ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Rupees 10,000 interest. So interest to a fund at the 20% per annum was credited to recognized provident fund. He spent 500 per month on retirement. He has spent 500 rupees per month on the entertainment along with his family members. He has paid 200 per month as a professional tax. Computer his income from salary for the assessment year 2021. So first, we go to assessee name. Mr. Basavaraj. Computation of income from salary for the assessment year for the previous year 1920. Here the assessee name is Shri Basavaraj. First, they have given basic salary. Basic salary 30,000 per month ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 30,000 rupees per month for the year 3,60,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. So next, DA 10,000 rupees per month. DA 10,000 per month, it comes to 1,20,000. Next, bonus equal to 2 months basic salary. So basic salary here is 30,000. 2 months basic salary means it ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 60,000. City compensatory allowances 2,500 per month. City compensatory allowances 2,500 per month, 30,000. Next, entertainment allowances 1,000 per month. Entertainment allowances 1,000 per month, 12,000. Next, project allowance 2,000 per month. So project allowance is also taxable. Entertainment allowances first ಇಲ್ಲಿ include ಮಾಡ್ತೀವಿ gross salary ಅಲ್ಲಿ. Same project allowances. Project allowance 2,000 per month. It comes to 24,000.
Next, medical allowances. Medical allowance is 1000 per month. Next, education allowance is 200 per month per child for 2 children. So ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು 200 rupees. Actual receive is 200 per month for the year received for 2 children. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು 4800. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ₹100 exempted for the month. Maximum for 2 children is allowed as deduction, exempted. So balance 2400 taxable ಆಗುತ್ತೆ. Next, rent free accommodation. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೇನೇನು ಅದರ್ ದೆನ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ RPF ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ವರೆಗೂ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 9, ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, DA, ದ ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 3,60,000, DA 1,20,000, bonus 60,000, then CCA, city compensatory allowances 30,000, entertainment allowance, project allowance, then medical allowance ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್, entertainment allowance is 12,000. Project allowance 24,000. Medical allowance it is 12,000. So the total salary comes to 6,20,400. ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? He was provided with a rent-free furnished house in Bangalore owned by the company. So ಇಲ್ಲಿ the assessee is living in the city of Bangalore, which has more than 25 lakh population. More than 25 lakh ಇದ್ದಾಗ
ಸೊ 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 25 lakh ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ means 15% of salary means 6,20,000 is 15%. How much it is? 93,060. ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಈಸ್ 75,000. ಸೊ 10% of 75,000 comes to 7,500. Really 1,560,000. This is the value of rent-free accommodation. 1,560,000 is taxable. Next, he has been provided with a big car. So all the expenses including driver salary, driver is also provided. So ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ 2,400 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 10, ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್. Expenses here 2,400 comes to 28,800. Add driver salary, it is 900 rupees per month. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10,800. So total 39,600 is the value of motor car perquisite. Okay, next point, employer as well as employee contributes 15% of salary. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಡಿ ಎ ಇಫ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಎ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 11, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೂ ATC ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ 15% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ ಟು 12% ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 3% ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್. 3% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಎ ಎರಡೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 3,60,000 and 1,20,000 ಡಿ ಎ. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ 4,80,000. So 3% of 4,80,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 14,400. Next, interest credited to recognized provident fund. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ ಟು 9.5% ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10,000 rupees ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 20%. ಸೊ 20%ಗೆ 10,000 rupees ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ಗೆ 10,000 rupees ಅಟ್ 20% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಸಿಗೋದು ಅಪ್ ಟು 9.5%. ಇಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. 10,000 rupees for 20% for 9.5%. It comes to 4,750. The balance 5,250. So it's considered as a salary and it is taxable. Next, he has spent 500 rupees per month on entertainment allowance. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ 1,000 rupees per month ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ,
₹500 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸಿಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಅಸೆಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸಿಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ 12,000 ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ₹200 ಪರ್ ಮಂತ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 7,80,210 is a gross salary. Less deduction under section 16. Standard deduction. $50,000. This is section 16 subsection 1. Then entertainment allowance sigodilla because he is a private employee. Professional tax paid is ₹200 per month. For the year it is 2,400. So total deduction available is 52,400. ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 7,27,810. This is our income from salary. Next problem solve ಮಾಡೋಣ. Ramesh, an Indian citizen, furnished the following information for the year ending 31st March 2020. ಇಲ್ಲಿ own contribution. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದು 80C ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಸೇಟ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ 20,600. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಅಬವ್ ಫಂಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು 9.5% ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 20,160 ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ದೆನ್ 12% ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್, DA, ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು DAನೂ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದೋಣ ಮೊದಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. He was provided with a small car for which employer paid all the running and maintenance cost. The car was used both for personal as well as office purpose. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ there is a no driver is provided. ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ 1,800 ಪರ್ ಮಂತ್ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. Next, Ramesh was also provided with the rent-free accommodation at Delhi. So, Delhi place of city is important. Delhi, for which employer paid a rent of ₹1,250 per month. He was also allowed to use one refrigerator and one air conditioner costing 8,000 and 2,000, 8,000 and 12,000 respectively, while the written down value on 1/4/2019 were 4,500 and 7,000 respectively. ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಸ್ ಅ ಪೇಡ್ 1,250 ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆರ್ 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 10% ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8,000 ಆ್ಯಂಡ್ 12,000 ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಡನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್
10% of cost. Next, life insurance premium 12,000 paid by the Ramesh's employer. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. Okay, let's calculate the income from salary. The assessee name is Mr. Ramesh. Computation of income from salary for the previous year 1920. So first basic salary for the year ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ 1,44,000. ದೆನ್ DA 28,800. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಇವರೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ this does not enter into retirement benefit. Next, employer's contribution 20,160. Employer's contribution to recognized provident fund 20,160 less exempted 12% of really salary means only basic salary. ಯಾಕಂದರೆ DA does not enter into retirement benefit. ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ 1,44,000. ಸೊ 12% of 1,44,000 17,280 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2,880 ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 14,000 ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿದಿನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. So within prescribed limit, it is fully exempted. So up to 9.5% it is exempted. So now 9.5% ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. So this is nil. Next, bonus 12,000. So ಇದು ಕೂಡ direct for the year ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So bonus will take 12,000 rupees. Next, he was provided with a small car. So small car here, there is no driver provided. So here motor car perquisite. $1,800 into 12 months comes to 21,600. So driver salary include ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ because it is not provided. Next, rent free accommodation. Next point, 7th one, rent free accommodation. Rent free accommodation is rent paid by the employer. It is 1,250 to 12. So 15,000 or 15% of salary. Whichever is less. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್
basic salary 1,44,000. Then DA does not enter into retirement benefit. So ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಬೋನಸ್ 12,000, ಬೋನಸ್ 12,000. ಸೊ ಎನಿ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ 1,56,000. So salary for the purpose of rent free accommodation it is 1,56,000. ಇದಕ್ಕೆ 15% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 15% is 23,400. So whichever is less is the value of rent free accommodation. So 15,000 is the value of accommodation. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 10% ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ AC ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ 8,000 ಪ್ಲಸ್ 12,000. % ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20,000, 8,000 and 12,000. 2,000 include ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10% of 20,000, 2,000. So total value of rent free accommodation is 17,000. Okay, next point number I, LIC premium paid by employer. So it is a paid by employer ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ salary. So point number 8, LIC premium paid by employer 12,000. So ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 2,38,280. This is gross salary. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 16(1), 50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ 50,000. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ 1,88,280. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ.